поваги до себе і слави. Hridaya dushibe, my heart will be spoiled. Моє серце зіпсується. And hoibo niraya gami. In the end, I'll go to hell. І в кінці кінців я просто піду в пекло. So what is the medicine for that? І які ліки від цього? Tomara kinkora apani janibo guru abhimana chaji. He says, Tomara kinkora apani janibo. The only thing that I know is I'm the servant of my Gurudev. Єдина річ, про яку я повинен пам'ятати, це те, що я слуга свого Гурудева. Guru abhimana chaji. I never think that I'm a guru. Я не повинен думати, що я гуру. Prabhuji, you think you're guru? Ви думаєте, що ви гуру? Probably yes. Іноді так. Your wife will say yes, I think. А ваша дружина теж так вважає? Да. You ask people, do you think you're good? No, no, no. I don't think I'm guru. Ні, я не думаю, що я гуру. Я не буду так думати. But we all have something to say about someone else. Але ми завжди маємо щось сказати про когось іншого. The Mataji says, Mataji, you're not wearing your sari properly. Ми кажемо, Матаджі, ви не гарно пов'язали собі сарі. They'll say, you know, you're supposed to part your hair in the middle. Ви знаєте, що треба пробор по центру робити? We want to give instructions to everyone. Ми даємо настанови іншим. But the Padma Purana describes that one of the offenses to the holy name Падма Пурана описує, що одна з образ святого імені Asharadani Vimuke Prasindati Chokpadesha Siva Nama Parada, to preach to someone who doesn't have faith in us. Проповідати тому, хто не має віри в нас. So he says, Guru Abhimana Tyaji, I don't even want to have a smell around me that I think I'm the guru. Я навіть не хочу відчувати запах того, що я вважаю себе гуру. So I have to take some medicine to prevent COVID, to prevent this disease. Тому мені треба прийняти якісь ліки, щоб запобігти цій хворобі ковіду. It's very powerful medicine. Це дуже могутня ліки. 4 types of medicine. Існує 4 типи ліків. Tomara uchista padajala renu sadaniska pate bahaji. I'm going to take the remnants of my Gurudev, remnants of his food. Я буду приймати залишки їжі мого Гурудева. I want to take the dust from his feet. І я також візьму пил з його стоп. 3 medicines. 3 типу In ліків. Padajala, I want the water that's washed his feet. Я також буду омивати його стопи. And if I take that medicine, І якщо я ці ліки буду приймати, Sada Nishkapata Bhaji, then I'll actually be able to do Nishkapatya Bhajan, or Bhajan without any duplicity. тоді я зможу вчиняти правильному настрою свій баджан без двоїстого настрою. Nije Sheshta Jani Uchistadi Dani Hobe Abhimana Bahara. If I start giving my remnants to devotees, Якщо я буду давати залишки своєї їжі відданим, here Prabhu, I'm giving you blessing. Прабу, я тобі благословіння даю. Then, Hobe Abhimana Bhar, I'll have a big Abhiman. Тоді в мене буде дуже великий абгіман. Tai Sishyatahaba Takiya Sarbada Nalohibo Pujakara. Abhiman means I'll have a big attitude. Абіман – це таке дуже велике его. You ever watch Achyuta Priya Prabhu take prasadam? Ви бачите, як Achyuta Priya Prabhu приймає прасадам? Finishes prasadam. Коли він закінчує, He wipes his plate very carefully. він дуже старанно витирає свою тарілку And he goes and washes it. і особисто йде Because he її knows миє. he's going to, Бо він someone's знає, going що to go хтось and try буде to sneak доїдати за something. ним. And he doesn't allow that. А він це не дозволяє. If we allow that, then some big pride will come. Якщо ми будемо це дозволяти, то велика гордість буде He says зростати the в нашому only thing серці. that I know
І він тому співає: єдине, що я знаю, Tai Sishyataba, I'm your disciple. це те, що я твій учень. Takiya Sarvada, always that's all I'm thinking. Це лише єдина думка, яка є в мене. Na loibo pujakara, and I'll never accept worship from anybody. І я ніколи не прийму поклоніння від будь-кого. But you may say, I saw a video where Srila Prabhupada was sitting and accepting Guru Puja. Але ми можемо подумати, а от Шріла Прабхупада, він сидить і приймає Гуру Пуджу. And not only that, Prabhupada was playing kartals and singing Shri Guru Charana Padma with the devotees. Він навіть сам особисто разом з відданими грає в каратали і співає ще Гуру Чарана Падма. So you may think that Prabhupada's accepting Guru Puja. Тому ви можете подумати, що Прабхупада, він приймає Гуру Пуджу. But Srila Prabhupada, he's doing Guru Puja for his Guru. Але Шріла Прабхупад вчиняє Гуру Пуджу своєму гуру. And when you come and offer that worship to him, he gives that to his Gurudev. І коли ви поклоняєтесь йому таким чином, то він передає його своєму Гурудеву. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that's the qualification of Guru. І Бхактисиддханта Сарасваті також каже, що це і є кваліфікація гуру. They don't accept the worship for themselves. Вони не приймають поклоніння на свій рахунок. It's for my Gurudev. Це лише для мого гуру. Amani manada hoile kirtane adikara dibe to me. He's saying adikara dibe to me. Dibe means to give. You please give me the quality adikar. What does adikar mean? Дібе означає давати, він каже, дай мені. А що таке адгікар? We sing every day, Seva adikara die koronija dasi. Кожного дня ми співаємо Сева адгікара діє короніджа дасі. So what does adikar mean? Адгікар що означає? Means qualification. Кваліфікація. You please give me the qualification. Тому він просить, будь ласка, дай мені кваліфікацію. Amani manada hoile kirtani. Then I'll give up my false ego. I'll be able to give respect to everyone else. Тоді я залишу своє оманне его. And in that mood I can really do kirtan. І от в цьому настрої я тоді насправді зможу співати кіртан. Tomara charane nishkapate ami kandiya lutibo bhumi. He says then, kandiya lutibo bhumi, I'm going to roll on the ground at your feet. Тоді він співає, що я буду кататися по землі біля твоїх лотосних стоп. And I'll be able to approach my Gurudev nishkapati ami with no kapatya, no duplicitous, no cheating. Тоді я зможу приблизитися до свого Гурудева в настрої, в якому немає двоїстості, немає такого шахрайського підходу. Okay, good song, you think? Добра пісня, як вважаєте? Тому заспіваємо. Guru Нітай Ґауранґа Hari Hari Bol. So everybody please sing along with me right now in the beginning. Будь ласка, разом зі мною співайте. Bolo bolo. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvisesa Shunyavadi Paschachadeshatadane Vancha Kopatarubhyascha Kripa Sindhu Dyevacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kripa Koro Vaishnava Thakur. Kripa Koro Kripa Koro Vaishnava Thakur. Kripa Koro Vaishnava Thakur. Sambandha Janiya Bhajite Bhajite Abhimana Haudura. Sambandha Janiya Kripa Koro Vaishnava Thakur. Kripa Koro Amito Vaishnava Eburi Hoile Amani na hobo Ami. Amito Vaishnava Eburi Hoile Amani na hobo Ami. Amito Vaishnava Eburi Hoile Amani na hobo Ami. Pratistasa Asi Hridoya Dushide Hoibo Niraya Gami. Kripa Koro Vaishnava Thakur. Kripa Koro Kinkora apani janibo Guru abhimana chaji. Tomara kinkora apani janibo Guru abhimana chaji. Tomara uchista padajalarenu Sadaniska pate baji. Kripa Koro Vaishnava Thakura. Nij
Puja Shrestha Jani Uchistadi Gani Hobe Abhimana Bhaya Thai Shishataba Takiya Sabada Naloibo Pujakara Thai Shishataba Takiya Sabada Naloibo Pujakara Kripa Koro Vaishnava Thakur Kripa Koro Amani Manada Hoile Kirtane Adhikara Dibituni Nishkapateyami Kandiya Luchibo Bhumi Tomara Charane Nishkapateyami Kandiya Luchibo Bhumi Kripa Koro Vaishnava Thakur Kripa Koro Vaishnava Thakur Kripa Koro Kripa Koro Vaishnava Thakur Kripa Koro Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Vaishnava Thakura Kripa Koro Kripa Koro Vaishnava Thakura Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur,
Vaishnav Thakur, Ami Tomara Kukur, Jai Vaishnav Thakur, Ami Tomara Kukur, Jai. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Нітай Ґауранґа Haribo, 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 Ґауранဃа Haribo. Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Haribo, Haribo. Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Datta Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaurahari ki, Shri Madhujara Saganaiti Murti Mahabhat Prakash Jagannath Swami ki, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadramai, Shri Darshanju ki, Shri Shri Gaur Nityananda Prabhu ki, Shri Shri Radha Madhava Ju ki, Sankirtan Yagya ki, Iskan Ukraine ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol, Samaveda Bhakta Binda ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Ґауранဃа. All glories to Shiva Prabhupada. Gauragraganya Gana Gota Goloruharam Ґауরাঙ্ঘা Gurachama Gopyara Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahi Premananda Emona Ґауরাঙ্ঘা Hridaya Dariya Bola Bhaja Ґауরাঙ্ঘা Kaha Ґауরাঙ্ঘা Laha Ґауরাঙ্ঘের Namare Je Jana Ґауরাঙ্ঘা Bhaje Se Hoy Amar Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Yasyaiva padam bhuja bhakti labhya prema bidhana parama pumarta tasmai jagan mangala mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Madgavir api Gopala Srikuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishya Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathavta Brajabala Bapahimam Vamcha Kopatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So I want to thank everybody again very much for coming. Знов хочу наголосити, що я дуже вдячна за те, що ви прийшли. For those of you who are just coming perhaps to collect some information, write down the verses that we're going to quote or whatever. Для тих, хто тільки що прийшов і хоче записати вірші, які ми цитуємо. That's okay. You're welcome to do that. Ви, будь ласка, заходьте, приєднуйтесь. But I have to tell you that's not our purpose here today. Але це не є нашою метою сьогодні. We want to speak something about establishing Madhyam culture. Ми сьогодні будемо говорити про впровадження культури Мад'ями. We'd like to make you think about different things. Ми хочемо, щоб ви подумали про деякі речі. And following instructions my Guru Maharaj gave me, we want to quote Shastra. Мені мій Гуру Махарадж дав певні настанови, ми будемо цитувати шастри. But our real purpose is to experience something. Але справжня ціль – це отримати певний досвід. In the Bhagavad Gita, Krishna describes this kind of knowledge. В Бхагавад-гіті Кришна описує, що таке знання. Raja Vidya Raja Guyam. He says this is the king of all knowledge. Він каже, що це цар усього знання. It's the most confidential of all knowledge. Це найбільш сокровенне знання. Pavitam idam uttamam. It's the purest of all knowledge. І воно найчистіше. And pratyak savagamam dharmyam. It's meant to be practically experienced, practically realized. І воно призначено для того, щоб його практикувати. Susukam kartam avyayam. And if someone realizes that, then they'll be constantly happy. Тобто та людина, яка його реалізує на практиці, вона постійно буде щасливою. So that's our purpose. We want to contemplate something and try to move as a group and become something of a community. Отже, наша мета – це подумати про деякі речі і стати більш ближчими один до одного, як община вайшнавів. So there's so many different kathas and things going on. I can't expect everybody's going to come every day. У нас одночасно проходить декілька різних блоків лекцій, катха, тому я не очікую, що всі прийдуть кожен день. But for those of you who do, and I would encourage you to do so if you can. А для тих, хто буде приходити кожного дня, і я вас заохочую приходити, you'll find that there's a progression in what we're speaking about. Ви зрозумієте, що буде певна прогресія в тому, про що ми будемо казати. So today I'd like to speak a little something about what is not
Madhyam culture. Сьогодні я б хотів почати з розповіді про те, що не є культурою мадх'ями. And give a little definition to what is Madhyam culture. І дам вам невеличке визначення того, що є культурою мадх'ями. Srila Prabhupada gave a class on Nectar of Devotion in the 23rd of October 1972 in Vrindavan. 25 жовтня 1972 року у Вріндавані Шріла Прабхупада дав курс лекцій по нектару відданості. He said, so there are three kinds of devotional stages. І він наголосив, що є три рівні відданості. Kanishta Adhikar, lower stage. Найнижчий щабель – це Каніштха Адхікар. The Madhyam stage, Madhyam Adhikar, middle stage. Madhyam Adhikar – це середній рівень. And Uttama Adhikar. So he says the Kanishta Adhikar means, and he quotes a verse from the 11th canto of the Bhagavatam. І також Уттама Адхікар. Коли він описує Каніштха Адхікар, то він цитує 11-ту пісню Бхагаватам. Archayame vaharaye pujamya sharayete natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakrita smita. He doesn't give a translation. We'll go back to this verse. Ми повернемося до цього вірша ще. He says in the lower stage, the devotee is engaged in deity worship. Він каже, що на нижчому рівні віддані починають поклонятися божествам. But don't take that to mean that everybody who is engaged in deity worship, they're a lower class devotee. Але не сприймайте це так, що це погано, що будь-які віддані, які поклоняються божествам, то він низькокласний відданий. Rupa and Sanatana Goswamis were also doing deity worship, so was Srila Prabhupada. І Рупа і Санатана Госвамі, і також Шріла Прабхупад, вони усі поклонялися божествам. But the neophyte devotee thinks that deity worship is the most important thing. Але відданий неофіт, початківець, він думає, що поклоніння божествам – це найвищий вид відданого служіння. Prabhupada says, so in the beginning, certainly one who is not advanced, he cannot see Krishna properly. І він каже, що Прабхупад каже, що той, хто тільки починає свою практику, він ще не може бачити Крішну належним чином. Prabhupada said, when we speak of Krishna, he's not alone. Прабхупада каже, що коли ми кажемо про Крішну, це означає, що він не на самоті. Just like if we speak of the king. Так як, наприклад, ми кажемо про царя. The king is coming. Коли йде цар. It doesn't mean the king is walking down the road by himself. Це не означає, що він один самотній іде по вулиці. When you say the king is coming, it means his ministers, his secretaries, his army, his queens, his servants. Коли ми кажемо, що йде цар, це означає, що ціла його почта йде за ним, то це його королева, його міністри і так далі. So when we speak of Krishna, it doesn't mean Krishna is alone. Тобто, коли ми кажемо про Кришну, це не означає, що ми сприймаємо його наодинці. Prabhupada said, so the Kanishta Adhikari in the lower stage, Прабхупада каже, що Каніштха Адхікарі, тобто початківість у свідомості Крішни, he thinks he's worshiping the deity very nicely, he's realized Krishna. Він думає, що той, хто гарно поклоняється божествам, вже реалізував, тобто усвідомив Крішну. Natad bhakteshu chanyeshu sabhakta prakrita smitaha, Prabhupada says. We have to make further advancement. Прабхупада каже, що це пракрита бхакта, і ми повинні далі прогресувати. Krishna does not mean alone. Крішна не означає, що він на самоті. Krishna's devotees are always with Krishna. З ним завжди його віддані. Therefore, when we can recognize a devotee of Krishna and offer him respect as a devotee of Krishna, that's further advancement. Тобто наступний крок, який ми можемо зробити, це оказувати повагу відданому Крішні. So in the Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has described three types of devotees. Кришнадас Кавірадж Госвамі в Чайтанья Чаритамріті описує три типи відданих. I'll sing this and you can chant Hare Krishna in response. Я про це заспіваю, а ви можете у приспів Харі Кришна співати. Shraddhavanjana hoy bhakti adhikari uttama madhyama kanishta shraddha anusari. Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
says there's three types of persons who have adhikar qualification for bhakti. Він каже, що є 3 типи людей, в яких є адгікар, тобто кваліфікація до бхакті. They're Shraddhavan Janas. They're persons who have some faith. Це Шрадавана Джана, тобто люди, в яких є певна віра. Uttama Madhyama Kanishta Shraddha Anusari. According to their faith, they're known as a Kanishta, Madhyam or Uttam. Відповідно до рівня своєї віри, вони поділяються на Каніштха, Мад'яма та Утам. In Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur speaks about Kanishta devotees. В Харінама Чинтамані Бхактивінод Такур каже про Каніштха відданих. Sadhu Sevahina Arche Lokika Shradai Prakrita Vaishnava Hoy Vaishnavira Prai Hare Krishna He says there's someone who's a Prakrita Vaishnav, who's a materialistic devotee. Він каже, що є певні пракрита вайшнави, тобто матеріалістично віддані. He's Vaishnava Praya. Vaishnava Praya means he looks like a devotee. Вайшнава прая означає, що він виглядає як відданий. Tilak, Kuntimala, Dhoti Kurta. Дотіка, Кантімала, Тіла, Курта. But Vaishnava Praya, he's not really quite a devotee. Але він ще не зовсім вайшнав. Because sadhu sevahina, they're not serving the Vaishnavas. Бо він не служить вайшнавам. Archi lokika shraddha, they're doing archana, but their shraddha is lokik shraddha, it's common faith. Тобто він вчиняє арчану, але його віра ще логіка, тобто вона така мирська. Isn't it? You've heard sometimes people saying, I don't know about those devotees. Especially the managers, they're not. Yeah, you've heard. He's heard that before. Деякі кажуть, що я не знаю таких відданих. But the deity, Radha Madhav, that we're sure. Ну, я не можу оцінити відданих, хто вони такі, а от Рада Мадава це дійсно. I can respect the deity. Я можу поважати. Devotees, I don't know. Віддані різні, я не дуже їх люблю. So Bhaktivinoda Thakur says that person, they're not really a devotee. Бхактивінод каже, що така особа, вона не є насправді відданим. Very strong words. Дуже сильні слова. We have to learn to respect and love the devotees. Тобто ми повинні вчитися любити і поважати відданих. In one lecture Srila Prabhupada gave in Los Angeles in 1968, he said, В 69-му році в Лос-Анджелесі на лекції Шріла Прабхупада колись сказав. We want to have a Madhyam society. Він казав, що ми хочемо, щоб у нас було товариство Мад'яма. He said, our society is devotees. В нашому товаристві це всі віддані. Just as we love Krishna, we must also love the devotees. І так само, як ми любимо Кришну, ми повинні любити і відданих. But he's thinking, I don't know. А він думає, не знаю. I gave some respect to some devotee before, and he took advantage of me. Я вже колись давав повагу одному з відданих, і він скористався цим негарно. I say all the devotees are bad. Тому я вважаю, що всі віддані погані. Once there was one very senior devotee, I mean a very senior devotee, one of Prabhupada's very first disciples. Колись я вам розповім історію про одного з перших відданих, перших учнів Шріли Прабхупади, дуже старшого відданого. And he was something friendly with me. І він дружив зі мною. So one day he was telling me, he said, none of the sannyasis are bona fide. І він колись мені сказав, ніхто з саньясі не є авторитетом. That really hurt my feelings. І це дуже заділо мої чуття. He said, none of them chant 16 rounds. Ніхто навіть 16 кіл не оспівує. He said, I know. Я знаю. I was a sannyasi before I got Я колись married. теж був в саньясі. And I never chanted 16 rounds. І ніколи не повторював 16 кіл. It really hurt my heart. Дуже моє серце заділо. So I told him, I said, well, I don't think it's so bad. І я йому сказав, я не думаю, що це так погано. What do you mean? А що ти маєш на увазі? I said, well, I know at least one person who's bona fide. Я знаю хоча б одну особу, яка насправді є авторитетом. Who? He said. І хто це? I said, you. Ти. And he literally took 2 steps back. Він трошки так назад покрокував. He thought I'm going to do some judo or something with him. Якесь дзюдо, думав, зараз буде. And I told him, I said, if you're on such an exalted platform,
that you can see who's bona fide and who's not, then you must be bona fide. Якщо ти такий піднесений і бачиш, хто авторитет, а хто ні, то це означає, що ти сам найбільш кваліфікований. So I'm relieved somebody's bona fide. Тобто це я видихнув просто, що хоча б хтось кваліфікований. Prabhuji, if you run around telling everybody's bad, Якщо ви будете, наприклад, ходити всюди і казати, що всі погані, it means really what you're saying is almost everybody's bad. і це буде означати, що майже всі такі є погані, як ви You're saying вважаєте. everybody's bad except me. Бо ви будете думати насправді, що всі погані, окрім мене. Because I can tell who's good and who's bad. Тому що я можу казати, хто поганий, а хто хороший. There's a difference between our mentality and the mentality of the residents of Vrindavan. Є різниця між умонастроєм нашим і умонастроєм жителів Вріндавани. Residents of Vrindavan are simple. Мешканці Вріндавани дуже прості люди. They're not complicated like him. Вони не такі складні, як він. They're not trying to judge everybody. Вони не хочуть судити один одного. They're not proud. Вони не гордяться. They're simple. Вони прості люди. When a great demon, whose name was Dhenukasura, came to Braj, Коли великий демон Денукасура прийшов до Враджі, he was dressed like a baby calf. він був вдягнений як телятко, He was a terrible demon. але був насправді But the cowherd жахливим boys thought, демоном. oh, it's a nice calf. І тоді хлопці-пастушки сказали, о, це гарне телятко. They didn't recognize him. Вони не впізнали його. When Putana arrived in Vrindavan, she's killing so many babies, she has blood on her face. Коли Путана прийшла до Вріндавани, вона вже тоді вбила стільки немовлят, і просто кров була на її обличчі. One disciple of Shamananda Prabhu's and Ariya Vaishnava, he's written a nice book called Один з учнів Й.М.Мадгавананди Прабгу написав дуже гарну книгу. some commentary in the Bhagavatam. And he says that Putana came into Braj crying. Це був коментар на Бхагаватам, і він там пише, що Путана, вона коли прийшла до Враджі, вона плакала. My baby died. Моє немовлятко вмерло. I don't know what to do. Я не знаю, що робити. And my breasts, they hurt because they're so full of milk. Мої груди болять, бо вони сповнені молока. Does anyone have a baby here I can feed? В когось є немовлятко, щоб погодувати? Can anyone be nice to this mother who lost her baby? Хто-небудь може змилостивитися над цією матір'ю, яка втратила дитя? And Mother Yashoda, and Rohini, they said, come. Рохіні тоді, матінка Яшода сказали, заходь до нас. We have a baby, У Krishna. нас є немовля, Кришна. They didn't recognize Putana. Вони не впізнали Путану. Nobody in Braj recognized Putana. Ніхто у Враджі Only не one впізнав person її. recognized Putana. Тільки одна особа впізнала. And he was a baby. І він був немовлятком. But because those Brijbasis, they have faith in that baby, І тому, що ці бріджабасі, вони мають віру в це немовля, everything was okay. вони думали, що все в порядку. When Pralambasura entered into Braj, Коли Праламбасура прийшов до Враджі, the cowherd boys thought that he was another boy. хлопчики-пастушки подумали, що він такий самий, як вони. And Jiva Goswami says that Krishna called out to him, Yo, Bhadra! І тоді Кришна покликав його, ей, Бадра! Prabhuji, you know some Sanskrit Bengali. What does Bhadra Lok mean? Прабу, ви знаєте трошки санскрит Бенгалі. Що значить Бадра Лока? Yeah, Bhadra means auspicious. Бадра Bhadra Lok means good people. сприятливий, тобто гарна людина. Bhadra, when you say, Yo, Bhadra, it means like, oh, auspicious persons come. Йо Бадра означає, о, гарні люди прийшли. It's an auspicious greeting. Це дуже сприятлива можливість. The boys, and even Balaram, Навіть Баларам. oh, he's a devotee. От дивіться, це ж відданий. But Bhadra has different meanings in Sanskrit. Але на санскриті є ще різні значення слова Бадра. One meaning is something auspicious, an auspicious greeting. Одне значення – це щось сприятливе, дуже гарне But вітання. Bhadra is also a kind of actor, someone acting like someone else. Але інше значення Бадра – це акторство, тобто хтось ховається за якимось образом. Pralambasura was an actor.
Прабгу був таким актором. And no one recognized him. І ніхто його не впізнав. And even Balaram, when Pralambasura started carrying him away to kill him, Balaram was confused. Why is this boy acting like this? Навіть Баларама, коли вже Прабгу його на собі ніс, щоб його вбити, він не одразу впізнав, що він робить взагалі зі And мною. Krishna had to give him a message. А у Крішни було послання для нього. So Balaram let him know. It was a Щоб demon. Баларам he should kill. зрозумів, що це демон. And Balaram did. І він так зробив. When Shankachuda entered Vrindavan, А коли Шанкачуда прийшов до Вріндавани, Brinda Devi thought it was Surya Dev coming to worship Radharani. а Вріндадеві подумала, що це сам Сур'ядев прийшов, щоб поклонятися Радарані. Now you may say they really have problems, huh? Можете так подумати, що в них, щоправда, були They проблеми should такі. learn from Prabhuji. He can Вони tell them who's повинні good and who's bad. навчитися від цього Прабху, який знає, хто є хто. But Vaishnava chinite nai devata shakati. It's said that even the demigods can't recognize who's a Vaishnav. Тут в цьому вірші говориться, що півбоги, вони не можуть навіть зрозуміти, хто є вайшнав, а хто ні. So, if we think that I'm a Vaishnav just because I'm dressed like this, Коли я думаю, що я вайшнав просто тому, що я так вдягаюся, or if we think that people are Vaishnavas just because they dress in a certain way, then we're going to be disappointed. або якщо ми думаємо, що інші є вайшнавами, бо вони вдягнуті певним чином, то тоді нас чекає розчарування. Once Janak Maharaj, the father of Sita, was one of the 12 Mahajans, great personality. Батько Сіти, Джанат Магарадж, He had an assembly. He invited all the greatest rishis and sadhus in the world. він запросив до себе усіх найвеличніших ріші садгу з усього світу. And one sadhu came there. His name was Astavakra Muni. І спосеред гостей був один садху, якого звали Аштавакра Муні. He's called Astavakra. Ashta means 8. Ашта означає 8. Vakra means bent or broken, crooked. Вакра означає, що він згорблений. So he had some defect in his body, and he's kind of moving Тобто like в його this, you know. тілі були певні дефекти, і він так пересувався. And when he entered into that assembly of the greatest rishis and sadhus in the world, Коли він увійшов в це зібрання найвеличніших ріші і садгу з цього світу, one of the sadhus said, один з садху почав хмикати, сміятись. and soon all the sadhus were just laughing, seeing І всі Astavakra садху Muni. просто почали заливатися зі сміху. And then Astavakra Muni started laughing. І Аштавакра Муні сам почав сміятись. He was laughing so hard, he was beating his leg, he was crying. Він так сильно сміявся, що хлопав себе по ногах, і сльози в нього текли по щоках. And Janak Maharaj stopped everybody. І тоді Джанак Махарадж всіх зупинив. And he asked Astavakra Muni, why are you laughing? І тоді він спитав Аштавакра Муні, а чому ти смієшся? And Astavakra Muni, he said that I came here because I heard there was some great sadhus here. Я прийшов до тебе, бо почув, що ти запросив сюди великих садху, Some great Vaishnavas. великих вайшнавів. But I'm laughing because I see they're just like a bunch of shoemakers. Але я сміюсь, бо я бачу, що це просто купка тих, хто взуття ремонтує. Shoemaker in Indian culture is like a very low class Це kind of дуже person. низькокласні люди в Індії вважаються. They're supposed to be Ми повинні бути самоусвідомленими душами, відданими. I'm laughing. Що просто Saraswati Thakur, he said in one place that we have to trick people to give up their anarthas. Бхактисиданта Сарасваті Такур колись сказав, що ми повинні We have to trick them. трошки обманювати людей, щоб з них витягувати їхні анартхи. We have a very nice trick.
У нас є хороший обман, It's called Krishna Prasad. який називається Кришна Прасадом. And if they just take that Krishna Prasad, and little by little they'll be purified and they'll give up their anartas. І коли вони почитають Кришна Прасада, то потроху вони очищуються від своїх анарт. And they'll become Kanishta Adhikaris. І тоді вони стають Каніштха Адхікарі. It's natural that our society has a lot of Kanishta persons. Це природньо, що в нашому товаристві є багато Каніштха Адхікарі. Jayadvaita Maharaj once said that actually ISKCON is a Kanishta society. Колись Джайадвайта Магарадж сказав, що Іскон – це товариство Каніштх. He didn't mean that to criticize. Він це не для того, щоб критикувати казав. It was an observation. Це просто було констатація. Людям і And some of them are us. і хтось So it's not Kanishtas in the society. тобто природньо, що Thakur, he says that preach. але Бхакти Сиданта розповідати. All they can do is talk about Те, що вони можуть, це просто казати про зовнішні ритуали. Archayam. Shraddhaye, they have faith in doing archana. Арчану, поклоніння божествам. Ya puji Shraddhaye. Faith in the devotees. It's not uncommon. Це не така рідка річ. I won't say names, but there's one senior disciple, Srila Prabhupada, who's my friend in Vrindavan. Як я казав про старшого відданого, який є моїм другом в Вріндавані, який ще Прабхупади. He passed away some years ago. Декілька років тому він пішов з But цього whenever I світу. would go to Vrindavan, I would visit him and we'd have long talks. Але кожного разу, коли я відвідувала Вріндаван, ми зустрічалися і довго розмовляли, розповідали один одному. Once he told me, he said, you know, I don't know about serving Vaishnavas. І колись він мені сказав, я не вайшнавам. That's very difficult. Це дуже складно, Because many Vaishnavas, they're not what they look like. бо багато вайшнавів, вони не є тими, ким вони виглядають. There's many cheaters. Багато шахраїв. He said, I like cows. Я люблю корів. Cows are simple. Корови дуже прості. They don't fake anything. They're just simple creatures. Вони нічого не вигадують, це просто прості створіння. And he was a very nice devotee. And he actually liked devotees too. Він насправді був дуже хорошим відданим і також любив відданих. But he expressed something that we often see in our society. Але він виразив своє спостереження, те, що ми часто бачимо в нашому That we товаристві. don't really have much faith in the devotees. Те, що в нас немає достатньо віри у відданих. But we should have faith in the process. Але в нас повинна бути віра у процес. When we speak about faith, faith means what? Коли ми кажемо про віру, що означає віра? I forget your name. Пробуч, я забув ваше ім'я. Sasha, thank you. I'm sorry, Sasha. Now, someone may say, my memory is very bad with names, Sasha. You're always helping us before. I can say to you that everyone here should have faith in Sasha. Я можу сказати, що усі тут в Сашу. But you don't know. He's got a beard, you know. Але ви не всі так близько до серця це приймете. В нього там борода, I наприклад. don't know. Не впевнений в ньому. You don't have to have faith in Sasha. Але у вас не повинно бути віри в Сашу. But what we should have, we need to have faith. So faith in what? Але в що в нас повинно бути віра? Have faith in the process. Ми повинні вірити в процес. Have faith in Krishna. Кришна. In Krishna, as Mother Jamuna used to say, there's the Krishna magic.
І як казала Матаджі Ямуна, що є Кришна магія. In Krishna. Коли в нас є віра в We Кришну, take shelter of Krishna. коли ми приймаємо прихисток у нього, Then something will happen. щось відбудеться. Vrindavan Das Thakur, he sings in Chaitanya Bhagavat. Читання Бхагаваті Вріндаван Дас Такур співає. Bhakti yoga, bhakti yoga dana. Bhakti yehi Krishna nama smarana krandana. Hey, Hare Krishna. Bhakti yoga dana. Ha! Sasha. Why are you working so hard trying to make money? Саша, чому ти так важко працюєш, щоб заробити грошей? Bhakti yoga. Bhakti is a real wealth. Бхакти – це справжнє багатство. So Sasha says, okay, all А Саша right. каже, да відчепися. What is bhakti then? Що таке бхакти? Bhakti a Krishna nama. Bhakti is Krishna's name. Бхакти – це ім'я Кришни. Have faith in the process. У нас повинна бути віра в процес. But smarana krandana. It means chanting Krishna's name, remembering Krishna, and crying. Це означає, що ми повинні оспівувати ім'я Кришни, пам'ятати Кришну і плакати. That is the process. Це процес. When we have faith in the holy name, we cry out to Krishna. Коли в нас є віра в святе ім'я, ми взиваємо до Кришни. Then the Krishna magic happens. Тоді відбувається ця Кришна магія. What is the Krishna magic? А що таке Кришна магія? Chaitanya Mahaprabhu's associate Jagadananda Pandit is described. Джагадананда Пандит, спутник Господа Чайтаньї, каже: Sadhu Sangha Krishna Nam Ei Matra Chai Samsara Janete Ay Kuno Vastu Nai Hey Hare. He says, all that I need, a matra chai, all that I need are these two things. Все, що мені треба, це лише ці дві речі. Sadhu Sangha, Krishna Nam. Саду Санга і Кришна Нам. By association with the devotees, we get faith in the holy name. Коли ми спілкуємося з відданими, ми отримуємо віру у святе ім'я. If you come to the Gauri Thai festival, Коли ми приїжджаємо на you фестиваль think, I Ґауранґа, don't know about all these things as worship of the deities and the food and я не дуже знаюся на поклонінні божествам, як готувати. but I like Sasha. Але мені подобається Саша. Or I like one of the devotees. Одного відданого я люблю. So if you want to come here and you want to associate with Trivikram Maharaj, Наприклад, якщо ви приїжджаєте сюди і ви спілкуєтесь з Трівікрам Сваї Махараджем or Niranjan Maharaj, або Ніранджаном Махараджем, you have to chant Hare Krishna. ви повинні оспівувати That's Харі what they're Кришну. doing. Це те, що вони So you роблять. get introduced to chanting Hare Krishna by that association. Тобто через спілкування з відданими ви приступаєте до оспівання святих імен. And then when you chant, something happens. І коли ви оспівуєте, то щось відбувається. The Krishna magic. Кришна магія. From that chanting, you get more sadhu sangha. І від цього оспівування до вас приходить ще більше садгусанги. So many devotees are here. Так, багато відданих тут зібралися. And from all that association, you get deeper Krishna nam. А від такого товариства ваша Кришна нама поглиблюється. From deeper Krishna nam, you get deeper sadhu sangha. А від більш поглибленої Кришна нами буде ще більш поглиблена садгусанга. And from deeper sadhu sangha, you get deeper Krishna nam. І чим глибше садгусанга, тим глибше So Кришна the нама. two are in cause and effect like a circle. Вони зациклюються в коло. And you can't separate one from the other. І ви вже не можете окремити одне від одного. Krishna tells Arjuna in the Adi Purana, В Аді-Пурані Кришна каже Арджуні: Ye me bhakta jana parta, na me bhakta sate jana, mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamo mataha. That person who says he's my devotee, Krishna says, I have no idea who he is. Кришна каже: той, хто каже, що він мій відданий, я не знаю, хто це. He's not my devotee. Він не мій відданий.
Madbhaktanam chaye bhaktas. The person who's a devotee of my devotee, he's my real devotee. Але той, хто є відданим мого відданому, оце є справжній відданий. This is our process. Це є наш процес. Our society, as Srila Prabhupada said, means devotees. Наше товариство, як сказав Шріла Прабхупада, означає And we віддані. should learn to love devotees. Ми повинні вчитися любити We should відданих. learn the 4 types of behavior between Madhyam Adhikaris. Ми повинні вчитися 4 видам стосунків між Мад'яма і Адhikari. I'm sure everybody here has friends in Ukraine with the devotees. Я впевнена, що в кожного з вас є тут друзі серед відданих. But sometimes our friends disappoint us. Але іноді наші друзі нас розчаровують. Sometimes our husbands or wives disappoint us. Іноді наші чоловіки та жінки нас розчаровують. Sometimes even our children disappoint us. І навіть наші діти іноді нас розчаровують. There was one senior disciple of Srila Prabhupada, when Mataji, she came to Puri, she was spending some time with us. Одна з старших учениць Шріли Прабхупади, одна Матаджі, приїжджала до Пурі і провела з нами деякий час. She told me, I worked so hard, I gave everything to my children, my babies. І вона казала, я так важко працюю, я все віддаю своїм дітям. And what happened? І що сталося? When my boy got older, he became addicted to drugs. Коли мій син виріс, він став прив'язаний до наркотиків. And one day he tried to kill me. І одного дня він навіть намагався мене вбити. So sometimes we're even disappointed with our own children. Тому іноді ми навіть розчаровуємося у власних дітях. And that hurts. І це нас дуже болить. So we should understand what a Madhyam culture is. Тому ми повинні розуміти, що це таке культура Мад'ями. Who is good association? Що таке добре товариство, How we should спілкування. associate with devotees. Як ми повинні спілкуватися з відданими. Srila Prabhupada, he said in one letter to Satsvarup Maharaj in 1968, В 69-му році в одному з листів до Сатсварупи Махарадж Прабхупада пише: he said, we should not remain as neophytes. Ми не повинні залишатися неофітами, початківцями. We want to become middle-class devotees. Ми хочемо стати відданими середнього рівня. We want to become Madhyam Adhikaris. Ми хочемо стати Мад'яма Адhikari. We have so many friends. В нас є багато друзів. Sometimes one girl meets another girl in the school. Часто дівчата зустрічаються в школі. And she says, hi, what's your name? І кажуть, а як тебе The other звати? girl says, my name's Anna. Мене звати Анна. My name's Anna too. А мене теж Анна. Will you be my best friend? Ти будеш моїм найкращим Да, другом? да. Так. And they become best friends. І вони стають найкращими But друзями. how deep is that friendship? Але наскільки глибока така дружба? We want very deep relationships with devotees. Ми бажаємо дуже глибоких стосунків з It's відданими. very important. Otherwise we cannot advance properly. І це дуже важливо, бо іначе ми не зможемо прогресувати правильним чином. Otherwise our society is not attractive. Інакше наше товариство не буде привабливим. You go distribute books on the street. Наприклад, ви йдете розповсюджувати книги And на you tell вулиці. people, this is the science of love. І ви кажете, що це є наука любові. Wow, that's amazing. Вау, це And дивовижно. then they come to visit you in your house. І тоді вони приходять до вас в гості And when they come to visit you, you're having a big screaming fight with your husband. і бачать, що у вас велика бійка з вашим чоловіком. Or they go to the temple and they see the brahmacharis Або arguing. вони йдуть до храму That happens too. і бачать, як брамачарі б'ються. And then what do they think? They go, oh, I thought these were like the professors, the PhDs of love. І що вони подумають? Вони кажуть, я думав, що це як професори, як доктори любові. Oh, I'm disappointed. Але я розчарований в них. I have to go somewhere else. Мені треба пошукати в іншому We місці. won't really be able to preach unless we become Madhyam Adhikaris. Ми не зможемо насправді проповідувати, якщо ми не станемо Мад'яма We Адhikari. won't make proper advancement unless we become Madhyam Adhikaris.
І належним чином ми також не зможемо прогресувати, якщо не станемо мад'яма-адхікарі. We can't imitate the Uttama Adhikaris. Ми не можемо імітувати Уттама-адхікарі. We have to know what it means to be a Madhyama Adhikari, and that should be our goal. Ми повинні спершу знати, що таке бути мад'яма-адхікарі, і ставити це собі за мету. So we'll speak more about that in our next session. На наступній зустрічі ми про це більш детально поговоримо. So by my clock we have about 2 minutes. Отже, у нас залишилось пару хвилин. If anybody has any comment. Є or питання? question. Sasha, you okay? Thank you. Thank you, Prabhuji. Can you please describe a little some details about your vision of deep relationship between devotees? Okay. Well, that's Чи ви можете, будь ласка, пояснити ваше бачення, як повинні розвиватися глибокі стосунки між відданими? the whole purpose of our talks. Це і є загальна мета нашого з вами семінару. Basically, as we'll discuss, it means keeping Krishna in the center. Основне, на чому наголошу, це те, що ми повинні завжди в центрі тримати Кришну. It means having faith in the process. Це означає, що ми повинні мати віру в процес. Having faith in the holy name. Віру в святе ім'я. And if I see somebody's chanting the holy name, І якщо я бачу, що хтось оспівує святе ім'я, they may be a bad person. це навіть може бути погана людина. Maybe they beat their wife, they did some bad thing. Maybe they ran away with another man. Може, це чоловік, який б'є свою жінку, або жінка, яка збіжала з іншим чоловіком. But if they're chanting Hare Krishna, Але якщо він або вона повторює Харі Кришна, I give respects to them. Я віддаю свою повагу йому або їй. But if I also see some envy in them or some problem in them, Але якщо я бачу певну заздрість в них, в ній або в ньому, then I practice upeksha or neglect. I keep a distance from them. тоді я повинен практикувати упекшу, знаходитись на певній відстані від цієї Have особи. faith in the process. Треба мати віру в процес. And if we see anybody who's following the process, then I appreciate that. І якщо ми бачимо, що хто-небудь слідує цьому процесу, то ми повинні це цінувати. But they may disappoint me later on. Звісно, що вони можуть колись мене But if I розчарувати, have faith in the process, але якщо в мене буде віра у процес, it's okay. то все нормально It's буде. a temporary problem they have. Це просто тимчасові проблеми, які в них Maybe є. what they've done is so bad, I keep away from them. Наприклад, якщо від якогось дуже поганого вчинку, я буду просто відсторонюватись. But as we'll discuss later, I don't hate them. Але я не буду їх ненавидіти. Because that hate won't hurt them, it'll only hurt me. Бо ця ненависть, вона не буде заважати їм, вона лише тільки мені зробить погано. It'll hurt our children. І також нашим It'll дітям. hurt our society. І всьому нашому товариству. That's what it means to me. Це те, що означає для мене. It's a big subject, though. Це дуже велика тема. And like anything, just like parenting, do you have any children? Okay. Як, наприклад, тема батьківства, дуже велика тема. Maybe he read 2 books on raising children. Можливо, він прочитав 2 книги вже про те, як ростити дітей. So then he wants to go around to all the parents and start telling them, you shouldn't behave like that with your children, you should behave more like this or this. І може почати підходити до батьків з дітьми і казати, ви повинні вести себе так і так. I'm an expert. I Я read 2 експерт, books. я вже навчився. But the thing is that every person is different. Every person raises children different. Але річ в тому, що всі люди різні і кожен виховує дітей по-різному. And our communities are all going to be a little different also. І наше товариство, воно з часом теж міняється. We'll have some brahmachari communities. У нас є товариство брамачарі, We'll have some grihasta communities. також гріхаст. We'll have some lady communities. У нас є жінки. But we're not going to get along with every brahmachari or every grihasta just because we're also a brahmachari or a grihasta. І це не означає, що ми з кожним брамачарі або гріхастхою будемо спілкуватися, бо ми теж брамачарі або гріхастхи. People coming to the temple, we open the doors for everyone to come. Ми відкриваємо двері для будь-кого, всі можуть приходити до наших храмів. But
who is going to associate closely with my small children? Але хто буде близько спілкуватися з моїми дітьми? Who is going to come to my house? Who's going to be my friend? Хто прийде до мого будинку? Хто буде моїм другом? Which brahmacharya am I going to trust and really come close to? Якому брамачарі я буду по-справжньому довіряти і Then I зближуватись? start have to exercise my discrimination. Тоді мені треба застосувати свою здатність розрізняти. Because the Vedic literature is all about the science of discrimination. Бо ведична література вся полягає в тому, щоб навчити нас розрізняти. Someone who's sentimental, they say, Prabhu, I don't discriminate. Хтось може так умоглядно заключити: Прабу, я не розрізняю нікого. I love everybody. Я усіх люблю. If you say you love everybody, it really means you love nobody. Коли ви кажете, що ви любите усіх, це означає, що нікого насправді не любите. It's a kind of impersonalism. Це такий різновид імперсоналізму. So we have to learn what is rotten food, what is good food. Тобто ми повинні розрізняти, що є їжею хорошою, придатною до їжі, а що є вже спорченим. Who's an expert carpenter and who's a nonsense carpenter. Хто є кравцем вищого гатунку, а хто нічого не розуміє в цьому. Who's a good teacher, who's a bad teacher. Хто є гарним вчителем, а хто поганим вчителем. We have to learn the science of discrimination. Ми повинні вчитися науці And that розрізнення. discrimination is an integral part of Madhyam community. Це мистецтво розрізняти є невід'ємною частиною товариства Мад'яма-Дикарі. We have to learn how to discriminate. Ми повинні навчитися, як So we're going to розрізняти. discuss that more in our upcoming sessions. Maybe in our tomorrow's session I'll also speak a little more about Kanishtas. Завтра я ще трошки поговорю про Каніштха-Дикарі. Okay, thank you so much. I feel very blessed to come here and get association with all the devotees here. І ми будемо продовжувати говорити про це на подальших зустрічах. Я відчуваю, що я дуже велике благословення отримав, що маю можливість Rupa бути зараз серед Goswami вас. gives a definition of what love means, what prema is. Рупа Госвамі дає визначення, що є коханням, I don't любов'ю. remember the whole verse, but he says, Nabhava Bandhanam. He says that love, which is every reason for it to break, but it doesn't break, that's real love. Рупа Госвамі дає таке визначення. Любов'ю є те, що має дуже багато причин, щоб розпастися, але ніколи не розпадається. I live in Jagannath Puri. Я живу в Джаганатхапурі. And it's very easy there. Там дуже просто. Everybody wears tilak. В кожного є тілак, There's so many Vaishnavas and так багато devotees. вайшнавів. But here in Ukraine, it's a very, very difficult time, a very difficult place. Але в Україні зараз дуже важкі часи і складно тут жити зараз. You're all better devotees than me. Ви краще віддані за мене. And I'm very happy to come and get your association. Я дуже щасливий приїхати сюди і отримувати спілкування з вами. Thank you very much. Дуже вам дякую. Shri Ukrainian Vaishnavas ki, Srila Prabhupada ki, Go Premanandi, Vancha Kalpatarubhishcha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo.